Yesterday, Rigathi Gashagua sat down with Berur FM and other Kalenjin media to have a discussion. And in this video, I want us to analyze the contents of that interview. And so with no further ado, let's get after it. Now, first and foremost, other than MPESA TV, some of the other journalists were just paid actors. Because wanauliza swali, Gashagua anajibu, alafu wanaanza kuteta. Let me give you a prime example. At some point during the interview, Rigathi was asked what his problem is with the Ruto camp. And so Rigathi pulled out his phone to play some of the obscene audio messages that Sudi has been sending directly to his phone. And instead of those journalists condemning Sudi for his foul language, they decided to lecture Gashagua and defend Sudi in his absence. Absence in person and absence in manners. Just listening to this exchange. Yule amelalamika ni Sudi na kunitusi. Wewe ni matako sana wa shetani. Wewe tulikusaidia mtu mjinga, mtu bubu. Wewe ni mtu kasia. Wewe nataka nikwambia usikie vizuri. Hautawahi kwa chochote Kenya. Na namba 2, utuletee mashamba zote niba. Hata point moja just bring na useme ndio hii. Sudi liba hii, ama William liba hii, ama Kora liba hii. Wewe ni mtu mafi. Na wacha nikwambia wewe Rigathi. Unajua sisi wanaume tunadaiwa. Tuko na makenda kutosha. Matako haya. Hapana, lazima hiyo ni Sudi. Hiyo ni Sudi amenitumia. Wacha nikwambie. Wacha lakini si mimi nasikia. Sasa ningetaka mjue. Ni mzuri mjue. Wasikizaji wajue. Wale viongozi wanatembea na William Ruto ndio hawa. Unasikia ile lugha wanatumia? Mheshimiwa. Faruku anatukana Uhuru Kenyatta. Sudi anatukana mimi. Majina ambaye hatakikani itoke kwa mdomo ya kiongozi. Mheshimiwa. Kwa sababu wako hapa kujitetea. Hapa. Lakini mliniuliza shida iko wapi? Mheshimiwa. Mliniuliza shida iko wapi? Mheshimiwa. Nikakwambia rais, najua kunasema ukiwa kwa shimo, kitu ya kwanza unafanya unawaza kuchimba zaidi ndio ujue vile utatoka. Sasa hii mazungumzo kama hii. Mheshimiwa Rigathi, are you bitter? I'm not bitter. Why I'm laughing with you? Are you bitter? Are you fallout yako na president? I'm not bitter. Why are you bitter with him? Are you bitter? That was very unprofessional of those journalists. If I were Rigathi Gashagua, I would have stood up and left. Because you can't ask a question and then complain about the answer just because you don't like it. Now anywho, since the interviewers did not want to hear their favorite poster boy Sudi being exposed, let me do you guys the honor and release the full audio of Sudi insulting Gashagua without the radio chatter of the interviewers trying to interrupt Gashagua and stop him from putting things bare. Here's a tip. Wewe ni matako sana wa shetani. Wewe tulikusaidia mtu mjinga, mtu bubu. Wewe ni mtu kasia. Wewe nataka nikwambie na usikie vizuri. Hautawahi kwa chochote hii Kenya. Na namba 2, utuletee mashamba unasema tumeiba. Hata point moja just bring na useme ndio hii. Sudi liba hii, ama William liba hii, ama Kora liba hii. Wewe ni mtu mafi. Na wacha nikwambie wewe Rigathi, utajua sisi ni wanaume tulitairiwa. Tuko na makenda ya kutosha. Matako wewe. Mind you, those are the useless people Ruto walks around with every day. You know what they say, guys? Birds of a feather, ... Number 2, the journalists asked Rigathi why he said he would have slapped Ruto some time back. Just listening to this. Jitokeza hadharani ukasema kuna wakati karibu mpige kofi. Sijui hilo unaweza ita ni heshima ama ilikuwaje ikafikia wakati karibu mpige kofi. Iko siku moja amenitukana pale kwa airport. Alikuwa anaenda China. Iko Chief of Defense Forces hapo General Kariri, iko Felix Kosia, iko Kidiki hapo, ananitukana majina chafu. Nikamwambia usinitukane mbele hawa. Si ndio? Kama unataka kunitukana si hapa hao watoke unitukane. Mwanaume kwa mwanaume. Mimi ndio I am more than him. I'm more than the president. No. I'm saying I'm more than him by 1 year. So mimi ni kiongozi. Mimi pia ni mzazi. Pia mimi ni mtu ameheshimika na watu wengi. Huwezi kunitukana kama mtoto ati kwa sababu wewe ni rais. Mimi pia nilichaguliwa kama yeye. So lakini mimi sikutaka kumjibu, nikamwambia rais, hakuna haja unitukane mbele yao wafanyikazi yako. Sawa, mheshimiwa, niruhusu nikuulize swali moja. Umekuwa ukizungumzia mara. Now my advice to Gashagua is that he should have slapped Ruto. Reason being, the same William Ruto was busy boasting some years back as to how he almost came close to slapping Uhuru Kenyatta. Here's a tip. So, huyo sasa hii maneno sijui nini, mimi sitaki mimi nataka kwenda Ichaweri, wewe sijui sasa mimi sitaki, wacha tuachane na hii kitu. Mimi nikamwangalia nikamwambia wewe, ni vile tu nilikuwa na heshima ningemchapa kofi. Ati sisi tuache, ati tutoke hapa. So Rigathi hapo umetuangusha sana. Ungewekelea hii jamaa kofi vile pia yeye alikuwa anataka kuwekelea Uhuru Kenyatta kofi. You know what they say, live by the sword, you die by the sword.
Number 3, the same bias interviewers kept insinuating that Gashagua only had a problem with Ruto because of shares and getting impeached. But unknown to them, Rigathi came prepared. Just listening to this exchange. Nafikiri hujanisikiza vizuri. Mimi nimekueleza hatu kukosana na William Ruto. Kukosa kupewa ile tuliahidi is one reason. Kuua watoto is the biggest reason. Wale wa Gen Z. Kudanganya wa Kenya is another reason. Ahadi za uongo is another reason. Kuharibu masomo is another reason. Kuharibu matibabu, reason ya mimi na William Ruto kukosana ni zaidi ya 20. Wewe unaongea tu moja, ati hatu kupewa ile tunataka. Hiyo ni one reason. Lakini reasons ni mingi. Na nimekueleza vizuri, I took time kukuelezea ni kwa nini ambaye tulipitana. So, wacha tu nikuulize sasa pale nimekuambia sasa kama tulipokuwa tunafanya kampeni. William Ruto alikuwa anasema mambo ya role na kimorel. Tukichukua serikali, nikiweka Biblia chini, within 6 months, role na kimorel itakuwa imejengwa. Sasa ni mwaka 4. Hakuna kitu inaendelea. Hata zile barabara za kwenda huko hakuna. Hii maneno ya ahadi za uongo. Mpaka nyumbani, unajua unaweza hata kuwa excused labda ukidanganya wengine. Lakini watu ya nyumbani pale kwa boma, at least hili maneno umeahidi hawa watu ya nyumbani ufanye. I mean, even we as Kenyans have very many reasons for hating Ruto. My top 3 reasons personally is insatiable greed on everybody's payslip, killings and abductions, and lies. And at one point in time, Kenyans reached a resolution that they don't need any development from Ruto. All they needed from him was to end the overtaxation, put a stop to extrajudicial killings and abductions. But nowadays, people have even lowered the expectations even further. In that watu wamenyamaza, tumeachia rais afanye vile anataka in his final days in office, but when it reaches August 2027, sugoi direct. In fact, let me just drop Atoli's video once more because to me it seems very prophetic and it's bound to pass. Roll the tape. Wale wako karibu na William Samoei Ruto, kule sehemu za sugoi wakate miti isiwe karibu kwa ajili tarehe 9 usubuhi ya huyo usiku kura itatangazwa na huyo mtoto atajinyonga. Wakate miti. Anywho guys, that's just my opinion. Let's head on over to X to see the response of Kenyans to the video where Rigathi exposed Oscar Sudi. And I quote, Waziri Waraha said, "Those are not journalists but tribal Kalenjins sent by Sudi to do the interview. Very unprofessional. They seem provoked by Gashagua's responses." Branch Atelia said, "Those journalists who raised their voices showed immaturity and a lack of professionalism. They asked quizzes but were unwilling to accept answers. It appeared they were trying to frustrate the truthful man, not realizing he had facts and evidence to back his statements." Nimbaya. Oppo said, "Why are those journalists irritated by Rigathi playing a clip? Those are your leaders. Hizo ndizo their characters. Why are we pretending that we are surprised by their choice of words and what they say? Imagine them saying that to Kina Rigathi. Wananchi are just hubris to them." Lorraine Wanja said, "I'm embarrassed on his behalf because what is this, a whole MP?" Boniface Minor said, "We are being led by mad people hata kwa bus kuizi huwezi tusiana hivi huku mtaani. It's true, matusi ya Sudi, only another class 2 can repeat them." Beatrice Njeri said, "The most useless person in Kenya is Sudi." Baba Boy said, "Oscar Sudi is the most primitive, unschooled idiot. How does Ruto work with such people?" Mimi hizi comment zote mnaandika, sioni ile yenye ni mbaya, na waunga tu mkono. But what say you guys? Do drop me your comments in the comment section below and I'll do best to read them and to give you a response. So with that, here today's ads of the day. Right now, I'm with my team headed to a client's house in Ruto for consultation. That is to take measurements of the windows, go through our catalog with the client, and then once they decide on the color and the fabric they want, we'll get busy sewing, and at long last, the curtains installation will be on us. So if you're looking for curtains, shears, curtain rods, curtain accessories, reach out to Phoenix Curtains and Interior Decor and we will sort you out. Call us on 0724 414153. If you're in need of electrical wiring, solar installation, or electrical fittings such as strip lights, snake lights, downlighters, or chandeliers, contact Engineer Wycliffe at 0707 476602 and he'll get your house dapped up. Thank you for choosing David Wafula as your primary news platform. We put countless hours in research, recording, and editing. By showing up each and every day to watch our videos, you encourage us to generate more videos for the viewers. We are on a mission to inform, educate, and build a better tomorrow. To our thousands of followers in a world full of presidents, kings, and queens,
You are the real gem. Adios.